తెలంగాణలోని 5,050 మంది విద్యార్థులకు మల్బార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ సంస్థ 4.5 కోట్ల విలువైన స్కాలర్‌షిప్లను పంపిణీ చేసింది. హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐటీ శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభించారు. సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా విద్య, మహిళా సాధికారతకు సంస్థ చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని మంత్రి కొనియాడారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రతిభావంతులైన బాలికా విద్యార్థులకు ఈ సాయం ఎంతో మేలు చేస్తుందని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. నిహారిక, హరిప్రియ, ఇందుప్రియ, ధనశ్రీ, త్రివేణి, ప్రసన్న, రజిత, శ్రీనిధి, రమ్య. అలాగే ప్రిన్సిపల్ శ్రీకాంత్ గారిని కూడా నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ రిపోర్ట్ ఎట్ ద మైక్ పాయింట్. నేను ఇప్పుడు నేమ్స్ పిలిచిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో లేదో So I keep meeting many people from the day my journey starts. Many people keep coming to us, very bright young students, or the parents who would like to make their children study. You know, every day at least one or two families or the kids comes to us, stating that they are in short of funds to move forward in their academic journey. And I would like to annotate a practical young girl who came to me and met me. She was holding her marks memo in her hand, and when I was moving out, I was asking her what happened. She said, I got good marks, I want to study. I want to become a doctor. Then after some time she became very quiet. And she said, my father can't afford my studies. And I still can remember her face. You know, the bright young girl with a dream on her eyes, but she was afraid that her dream would stop because her family didn't have enough money to support her education. I told my staff to see what best can be done from our side. And in fact, we could able to do what best I can, not to the strength of Malabar or somebody. And as things goes by, this goes on in our story as a politician. You know, our life becomes busy, and many years have passed. In one day, in one program, a young woman had come and saw me and asked directly, do you remember me? I said, I could be able to replace her or try to recollect where could I met her. She was a doctor holding a stethoscope, came down to me, and she was just telling me, you remember? She said, sir, many years ago I came with a memo to become a doctor. This was so sentimental and emotional. And I had no words to really tell. I understood that sometimes I was just telling, small act for me. Support can change the entire life. The life of that student and life of that family, and ultimately the community, ultimately the state and the nation, which is growing.
And the credit was not mine. I'm telling you, the credit goes to the people like the Malabar Gold or CSR, people like you. You have been educating about trying to do a small intervention in their academic careers. You know, I would have had a couple of people or numbers which may be below 3 digit or above 3 digit. But you have done much more. Today, the CSR event, which is supposed you are giving the scholarship for 5,000 odd students, and all these 5,000 students, I think they also have a dream to become a doctor or to become an engineer, to become an officer or to be a police officer or a teacher or a lecturer. They have a big dream. A small intervention. I think it's a big intervention, but this intervention will help them to gain confidence. That's important. The confidence which will make them to move forward in their journey, in their career. And that will help them in process to become what they would like to achieve. And corporate social responsibility, I always think that this is not a charity. That's what I was just hearing to Mr. Ashwarji. He was not thinking as a charity, he said that it's my responsibility. This initiative is the responsibility. You know, that is their culture. And I sincerely congratulate Malabar Charitable Trust for not giving scholarship, but you are creating wings for those young girls to make their dreams come true. You are giving strength to the families and you are giving hope to thousands of the families and to these young girls. One day these young girls will say, it all began because Malabar Charitable Trust believed in it. And I would like to simply say that. ఈరోజు 5,050 మంది స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ అనౌన్స్మెంట్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఈరోజు చేయడం జరిగింది. దగ్గర 30-40 కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ తెలంగాణ నుంచి ఈరోజు అటెండ్ చేయడం జరిగింది. 1000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ ఈరోజు విచ్చేసి వాళ్ళ స్కాలర్షిప్స్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. అలాగే మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మలబార్ చారిటీ ట్రస్ట్లో భాగంగా హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్, విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం ఇలాంటి వాటిని ఎంచుకొని అందులో మా వంతు కృషి మేము చేస్తున్నామండి. అందులో భాగంగానే హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్లో భాగంగా ప్రతిరోజు 1,00,000 మందికి అక్రాస్ ఇండియా ఫుడ్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే హైదరాబాద్లో వృద్ధులకు గ్రాండ్ మా హోమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 130 మంది అందులో కెపాసిటీ ఉండేటట్టుగా వాళ్ళకి ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్, మెడిసిన్ ఇవన్నీ అందుబాటులో ఇస్తూ మేము గ్రాండ్ మా హోమ్ ద్వారా వృద్ధులకి సేవలు అందిస్తున్నాము. అలాగే మైక్రో లెర్నింగ్ సెంటర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అక్రాస్ ఇండియా 113 సిటీస్లో దగ్గర 1,00,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళని వారు, వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని చేర్చుకొని మా మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా వారికి విద్యను అందిస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళు పాఠశాలకు వెళ్ళే విధంగా కృషి చేస్తూ మేము ముందుకెళ్తున్నామండి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం చేసేది ఎంపవరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంపవరింగ్ ఉమెన్హుడ్లో భాగంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ఈవెంట్లో భాగంగా నేషనల్ సిఎస్ఆర్ ఫర్దర్ 2026-27లో భాగంగా సిఎస్ఆర్ విజన్ని ఈరోజు మేము లాంచ్ చేస్తూ ఈ సంవత్సరానికి గాను ఫైనాన్షియల్ 26-27కి 200 crores మేము ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ సేవా కార్యక్రమాలు హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ కానివ్వండి, మెడిసిన్ కానివ్వండి, గ్రాండ్ మా హోమ్ కానివ్వండి, అలాగే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 200 crores మేము అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమం ఈరోజు మంత్రి గారైనా మినిస్టర్ గారైనా శ్రీధర్బాబు గారి చేతులుగా లాంచ్ చేయడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరొకసారి ఈరోజు స్కాలర్షిప్స్ అందుకున్న స్టూడెంట్స్కి, మాకు ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రిన్సిపల్స్కి, టీచర్స్కి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటూ ఈరోజు స్కాలర్షిప్స్ పొందిన వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుకుంటూ వారు మరింత మంచిగా చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ తెలియజేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ.